Namo Vishnu Padaya Krishna Prashtaya Nichale Srimad Bhakti-vedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvati Deve Gauravani Vacharine Nirvishesha Shunyavadi Shantyadesha Tarine Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadara Shivasati Gauravata Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare. So today is Varaha Dvarasi, the appearance of the Lord in his boar incarnation. So this is described in the third canto of Srimad Bhagavatam, chapters 13 to 19, and we have a description by Jayadeva Goswami, who is a poet from the 12th century, and he has written Gita Govinda, and there we find Dasha Avatara Stotra, a prayer to the 10 main incarnations of the Lord. So we'll summarize the translation of the 10 incarnations, and then we'll chant the prayer and repeat Varaha's prayer, who was described as Shukara, which is another word for boar. So the first one is Meena Sharira, which is the form of a fish. So Krishna appeared in that form to rescue the Vedas who had sunk in the ocean of devastation. And each time in the end line of each prayer is Jaya Jagadisha Hare, all glories to Keshava Drita, the Lord of the universe, Jagadisha. So the next one is Kurma, who appeared as a tortoise. And his back was the pivot for a churning rod for the Mount Mandara and the demons and the demigods that were churning the ocean to get nectar. Then the third one is Varaha, Shukara Rupa, who also rescued the earth from the ocean of Garba. And then we have Nisingadev, who appeared to kill Hiranyakashipu, the brother of, we'll hear about Hiranyaksha. Yes. Varaha, he killed Hiranyaksha, one of the two brothers. We'll hear about that. And then Nisingadeva, he killed Hiranyakashipu. Then we have Vamanadeva, who appeared to take away everything from Bali Maharaj and delivered. He had conquered the universe, so the Lord appeared to conquer again.
Then we have Parashuram, who appeared to rid the earth of Kshatriyas who had become demoniac and a big burden. So he killed them 21 times. След това се появява Бог Парашурам, който чиято мисия била да унищожи демоничните царе, Кшатри, и той го направил 21 пъти. Then Ramachandra appeared to kill another demon, Ravana. След това се появява Рамачандра, за да убие друг побежден Равана. Next is Balaram, who carries a plow and he draw Yamuna to him. And Buddha also is an incarnation of the Lord, who, you could say, saved a lot of animals who had been slaughtered by so-called followers of the Vedas. Буда също е инкарнация на Бога, той се появил, за да спаси животните от така наречените последователи на Ведите. And then finally Kalki comes at the end of Kali Yuga, when no hope, so everybody will be killed. Накрая се появява Калки, накрая на Кали Юга, който ще убие всички, което вече няма никаква надежда. And Jayadeva Goswami, he's the author. He gives a blessing to all those who hear this prayer, happiness and good fortune in this dark world. И накрая, последния стих, Джайадев, авторът, дава благословите на всички, които пеят тая песен за щастие и благополучие за всички в този тъмен материален свет. Pralaya Urujungale Dhritavamasi Vedam Vihitavahitra Charitam Akedam Pralaya Urujungale Dhritavamasi Vedam Vihitavahitra Mina Sharira Jaya Jagadishware Jaya Jagadishware Jaya Jagadishware Esha Madita Mina Sharira Sharira Jaya Jagadishware
Karanaka Nirajanika Jaya Siddhi Pranamane Bali Bhakti-yoga Karanaka Nirajanika Keshamadita Vamanarupa Jaya Jagadisha Jaya Jagadisha Jaya Jagadisha Jaya
Varaha Manasi Mahotsava Ki Joy. So in the third canto, Maitreya Muni in the 13th chapter gives a summary of the whole story. В трета глава, трета песен, 13 глава, Майтрея Муни дава обобщение на цялата история. So how Varaha appeared and he rescued the earth and killed the demon Hiranyaksha. Как Вараха се появява и се спасява на земята и убива демонът Хиранякша. So then at the end of that chapter, Vidura, he inquires from Maitreya to hear the details. И накрая на главата Видура моли Майтрея да му разкаже детайлите. So we'll have one verse, we will see from that chapter, and then we'll go to the whole story from 14 to 19. Ще прочетем един текст от 13 глава и след това ще прочетем 14 глава за историята. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 So we are reading from the third canto of Srimad Bhagavatam, chapter 13, and it is the text 26, but before we get there, we'll have a few verses, just the translation, so we get to that verse. Ще повторим 26 текст от 13 глава, преди това ще прочетем няколко други. So this is from chapter 13, verse 17 to 19, while Brahma was engaged in the process of creation. The earth had been inundated by a deluge. Това е 17 и 19 текст, където се казва, че докато Брама бил заед в процеса на творението, земята била покрита от потоп. And it had been plunged into the depths of the Garbhodaka ocean. И потънала в дълбините на Гарбодака океана. So when Brahma saw that the earth had been submerged in the water, he contemplated a long time what to do. Когато Брама видял как земята потънала в дълбините на океана, започнал да мисли дълго време какво да направи. Then, all of a sudden, a small form of a boar, not bigger than the upper part of a thumb, came out of his nostril. И докато правил това, изведнъж от дъсът му се появила миниатюрна форма на глиган, не по-голяма от върха на палец. And then, while Brahma was observing, Varaha became bigger and bigger, and finally was situated in the sky in a wonderful manifestation as big as a gigantic elephant. И докато Брама наблюдавал този глиган, е пораснал в небето в едно необикновено проявление на гигантското огромен слон. So then Brahma was speaking with his sons. What is this exactly? Брама тогава говорил със своите синове и попитал какво е това същество. And then the Supreme Lord Vishnu, he roared tumultuously like a great mountain. Върховният Бог Вишну изревял силно като огромна планина. So when Brahma and the sages and everybody, the residents of Janaloka, Tapaloka, Satyaloka, they heard this tumultuous voice of Lord Boar, which was the all-auspicious sound of the all-merciful Lord, they chanted auspicious chants from the three Vedas. Когато великите мъдреци и мислители, жители на Джаналока, Тапалока и Сатялока чули този грамовен глас на
богът Лиган, който бил съблагоприятният звук на милостивия Бог, те започнали да настояват благоприятни молитви от трите веди. So we'll see the next verse is 26 from the 13th chapter. We'll chant that and see translation and purport by His Divine Grace, A.C. Bhakti-yoga Swami Prabhupada. Сега ще повторим 26 текст, ще преводът и коментарът на него божествено с A.C. Bhakti-yoga Swami. Tisham satam veda vitana murtir Brahma vadaryatma gunanuvadam Vinadya bhuyo vibudodadaya Gajendra lilo jalam avishvesha Tesham satang veda vitana murtir Brahma vadaryatma gunanuvadam Vinadya bhuyo vibudhodayaya Gajendra lilo jalam avivesha Tesham satam veda vitana murtir Brahma vadaryatma gunanuvadam Vinadya bhuyo vibudhodayaya Gajendra lilo jalam avivesha Tesham of them Satan of the great devotees Veda all knowledge Vitana Murti the form of expansion Brahma Vedic sound Avadharya knowing it well Atma of himself Guna Anuvadam transcendental glorification Vinadya resounding Bhuyaha again Vibudha of the transcendentally learned Udayaya for the elevation or benefit Gajendra Lila playing like an elephant Jalam the water Avivesha entered. Translation playing like an elephant he Varaha entered into the water after roaring again in reply to the Vedic prayers by the great devotees. The Lord is the object of the Vedic prayers, and thus he understood that the devotees' prayers were meant for him. Играйки си като слон, той Вараха влезе във водите, след като изрева отново в отговор на ведическите молитви от великите предани. Богът е обект на ведическите молитви и така той разбра, че молитвите на преданите бяха предназначени за него. Purport. The form of the Lord in any shape is always transcendental and full of knowledge and mercy. Пояснение. Формата на Бога е винаги трансцендентална и пълно съзнание и милост. The Lord is the destroyer of all material contamination because his form is personified Vedic knowledge. Богът е унищожителът на всички материални замърсявания, защото неговата форма е олицетвореното ведическо знание.
All the Vedas worship the transcendental form of the Lord. Всички веди обожават трансценденталната форма на Бога. In the Vedic mantras, the devotees request the Lord to remove the glaring effulgence because it covers his real face. В ведическите мантри преданите молят Бога да премахне сиянието, което покрива истинското му лице. That is the version of the Ishopanishad. Това е обяснено в Ишопанишад. The Lord has no material form, but his form is always understood in terms of the Vedas. Богът няма материална форма, и неговата форма винаги е разбирана от гледна точка на ведите. The Vedas are said to be the breath of the Lord, and that breath was inhaled by Brahma, the original student of the Vedas. Казва се, че ведите са дъхът на Бога. И дъхът, този дъх бил дишан от Брама, изначалният ученик на ведите. The breathing from the nostril of Brahma caused the appearance of Lord Bor, and therefore the Bor incarnation of the Lord is the personified Vedas. Издишането от ноздрата на Брама причинило появяването на Бога Лиган и затова тази инкарнация на Бога и представлява олицетворените веди. The glorification of the incarnation by the sages on the higher planets consisted of factual Vedic hymns. Възхвалата на инкарнацията от мудреците на висшите планети се състоява от действителни ведически химни. Whenever there is glorification of the Lord, it is to be understood that Vedic mantras are being rightly vibrated. Където има възхвала на Бога, трябва да се разбира, че ведическите мантри са правилно произнасяни. The Lord was therefore pleased when such Vedic mantras were chanted, and to encourage his pure devotees, he roared once more and entered the water to rescue the submerged earth. Затова Бога бил удовлетворен, когато тези ведически мантри са били повторени и за да окружи своите чисто предани, той изръвал още веднъж и влязал в водата, за да спаси утоналата земя. So, not an ordinary bore, obviously. And the Lord can, Ananta Rupam can assume any form he likes. And as Prabhupada says, in any shape, it's always transcendental and full of knowledge and mercy. So although it's quite unusual to hear that God can appear as a hog, probably many people will think this is offensive. But that is because we always relate everything we hear or read with our experience. Even when they hear that God is a young boy with a flute and dancing, this for many people is also offensive. Sounds frivolous. I mean, he's supreme is grave and it's a responsible thing. So therefore, old man with beard on the throne, that's more like it. Yeah, why not? He can also appear like that if you want. He can also appear as a small child if he wants, or as a hog if he wants, or as a fish, or as a half lion, half man, which is... So everything is, as it says here, Gajendra Lilo, it's a pastime. So this appearance of Varaha and killing of the demon Hiranyaksha is also a pastime. So how it came to that we will hear now briefly. There's several chapters, so we'll give a summary quite quickly.
So everything begins with what you would call an unfortunate circumstance. So Kashyapa Muni, he's a great sage, and Diti, his wife, she wanted to have a son. Because all the other wives had sons and she didn't, so naturally I also want to have one. But Kashyapa told her that now it's not a good time. It's like, the evening is coming and Shiva is moving around with ghosts and hobgoblins, so better wait. But she didn't want to wait. And whatever the wife wants, the husband has to do. That's almost a law of nature. Nobody wants to have a displeased wife at home. This is intolerable. So he fulfilled her desire, and yes. But later on, actually, she understood that maybe it was not the right thing to do, and she lamented and asked for forgiveness and asked him also to protect her embryo from the wrath of Shiva. But Shiva didn't do anything. Things would get much worse. So Kashyapa, he could foresee that there was not only one son coming, two were coming. And there would be great demons. But then he pacified Diti, telling her that, but actually they will be killed by the Lord personally, so this is a great fortune. And besides that, because you showed lamentation and regret and begged for forgiveness, and also you have faith in the Supreme Lord, therefore a great devotee will be born as your grandson. That would be Prahlad Maharaj. So when Diti heard that, actually she was very pleased. So then chapter 15 describes how Diti, knowing that demons would be coming, she didn't give birth after 9 months. It took 100 years. And even though Hiranyakashipu was still within the womb, the whole universe became dark. And whenever something like that happens, then the demigods become disturbed and they go to Brahma. What's going on? Can you help us? So then Brahma, he explained the story. What happened? Why is happening what is happening? So he described how the 4 Kumaras went to Vaikuntha, and then they were prohibited by the doorkeepers to enter. And they became angry and cursed them. And the Lord, he knew what had happened. He immediately appeared on the scene.
This is chapter 16, verses 3 and 4. He said, "O great sages, I approve of the punishment that you who are devoted to me have meted out to them." Това е 3-4 текст, 16 глава. Богът казва: "О, велики мъдреци, напълно одобрявам наказанието, което вие отдали на мен сте им осъдени." The disrespect shown by my attendants has actually been displayed by me, because the doormen are my servitors. И уважението, показано от служителите ми, всъщност е проявено от мен самия, защото пазачите са мои слуги. I take this to be an offense by myself, therefore I seek your forgiveness for the incident that has arisen. Приемам случилото се като оскърбление, сторено лично от мен, и за това ви моля за прошка. So the Kumaras were of course very pleased that the Lord came and he spoke like this, and also their mind became pacified and purified. Кумарите били щастливи, че Богът се появил и говорил така, и умовете им се успокоили и пречистили. And they regretted to have cursed Jai and Vijay. Те са винили, че са проклели Джая и Виджай. So in 25 they say, "O Lord, whatever punishment you wish to award to these two innocent persons, or also to us, we shall accept without duplicity. We understand that we have cursed two faultless persons." 25 текст казва: "О Господи, ще приемем безрезервно всяко наказание, което пожелаеш да отсъдиш за тези две невинни създания, а също и за нас. Съзнаваме, че сме проклели две напълно безгрешни личности." So, and the Lord replies, "O Brahmanas, known that the punishment you inflicted on them was originally ordained by me, and therefore they will fall to a birth in a demoniac family." Богът отговори: "О брамани, знайте, че наказанието, което им отредихте, всъщност бе предварително разпоредено от мен. Затова тези двама пазачи ще пропаднат и ще се родят в демонични семейства. But they will be firmly united with me in thought through mental concentration intensified by anger, and they will return to my presence shortly." Но в мислите си те ще бъдат здраво свързани с мен и тази тяхна вътрешна концентрация върху мен ще се засила още повече от гнева им. Така не след дълго времето отново ще се върнат при мен. So, another confusing story. Още една вътрешна история. Apparently, there's anger, and the Lord feels that they have insulted, and it's his fault, and then finally says, "Actually, it was all planned by me." Първо, очевидно той казва сякаш, че комарите се разгневили, Богът казва, че това е негова грешка, но накрая казва, че всъщност той го уредил. But whenever something like that happens, as usual, there's a lot of lessons that one can learn. Но когато се случи нещо подобно, обикновено е много уроци, които трябва да научим. One should control his anger if there's, insult, so be tolerant. Първо, че човек трябва да владее гнева си, дори при оскърбление, трябва да търпи. And on the other hand, one should not offend devotees or brahmanas like the Kumaras. That's a great offense. И от друга страна човек не трябва да оскърбява преданите и правните, като кумарите, не трябва да това голямо оскърбление. So when the Lord came and he speaks to the Kumaras, he will glorify the brahmanas, how they're very dear to him, and he would do anything to protect them. Когато Богът обяснява на кумарите за грешката на своите слуги, той казва колко скъпи са му браманите и как е готов да направи всичко за тях. So then this is 34 and 45. As Jai and Vijay fell from the Lord's abode, a great roar of disappointment arose from all the demigods who were sitting in their splendid airplanes. И тогава, когато Джая и Виджая напуснаха обителта на Бога, сред всички полубогове насядали в прекрасните въздушни кораби, се надигна силен вопъл на съжаление.
those two principal doorkeepers of the personality of Godhead have now entered the womb of Diti, the powerful semen of Kashyapa Muni having covered them. Сега тези двама главни пазачи на божествената личност са в утробата на Дити, заченати от могъщото семе на Кашяпа Муни. Then we go to 17. This is now when they take birth. The virtuous Lady Diti had been very apprehensive of trouble to the gods from the children in her womb, and her husband predicted the same. So she brought forth twins after a full 100 years of pregnancy. И сега в 17 глава се описва раждането им. Добродетелната Дити много се тревожеше заради бедите, които децата в утробата й причиняваха на полубоговете и които бяха предсказани от съпруга й. Тя роди своите синове близнаци след бременност, продължила цели 100 години. And now follows a description what happens when demons take birth. И след това има описание на това, което се случва, когато се появят демони. Well, first of all, there were earthquakes. A lot of inauspicious events took Много place. неблагоприятни събития, аномалии, като земетресения. Fire everywhere. Бушуваха пожари навсякъде. Storms and thunderbolts, and the ocean was agitated. Океаните бяха развълнувани, падаха комети, метеори и вълни. The cows were so terrified, instead of milk, they were giving blood. И кравите бяха толкова ужасени, че вместо мляко даваха кръв. So nowadays there's a lot of disturbances, climatic disturbances, which is indicative of a lot of demoniac population takes birth. Има много такива подобни природни бедствия и това е показателно, че много демонични същества се раждат. So then these two demons were growing up, and here we have them. The elder one on the right side, Hiranyakashipu, unafraid of death from anyone within the three worlds. И тук виждаме картини на двамата демони. Отдясно е Хиранякашипу, който не се страхува от смъртта. Yes, he received a benediction from Brahma to practically be immortal. Той получил такава благословие от Брахма, която на практика му дава безсмъртие. He was very proud and was able to conquer all the whole universe, all three planetary systems. Той се гордева много с това и успял да завладее цялата вселена. And his younger brother Hiranyaksha, we see on the left, he was always trying to please his brother. Малкият брат Хиранякша винаги се опитвал да удовлетвори брат си. It says Hiranyaksha took his club on his shoulder and traveled all over the universe with a fighting spirit just to satisfy Hiranyakashipu. И само за да удовлетвори Хиранякашипу, Хиранякша взел своя въздуган и пътувал из цялата вселена с боен дух. So he had a short temper. Той е много гневлив. But gold everywhere. Nowadays also people with short temper, they have gold chains and rings and all kinds of... They don't carry crowns normally, but... Нещо време също може да видим имат златни украшения. I mean, some really big ones. So the demigods, as usual, they were all really fearful of Hiranyaksha, and they were hiding themselves. So he went everywhere. He wanted to find Indra and, fight with him. So he went to the heavenly kingdom and he couldn't, because Indra had fled. He had hidden somewhere, so he couldn't find him. So he went into the ocean. And he even went to Varuna's place. And he challenged him
Like being really proud and saying, "Give me battle, O Supreme Lord." But, Varuna said, "I'm old." So you should, look for Vishnu. He's the one who can fight with you. So then Hiranyaksha, he heard from Narada Muni that Vishnu had went to the ocean also. So he looked and finally he saw him. As Varaha already, because he had gone to rescue the earth. And the demon, he laughed. "Oh, an amphibious beast." And he addressed the Lord, this is 18:3, "O best of the demigods, dressed in the form of a boar, just hear me." Which verse is it? 3. И демонът се обърнал към Бога: "О, чуй ме, най-велики сред боговете, при образа на гигант." This earth is entrusted to us, the inhabitants of the lower regions, and you cannot take it from my presence and not be hurt by me. Земята е поверена на нас, жителите на нисшите владения, и докато аз съм тук, ти не можеш да отнемеш, без да пострадаш от ръката ми. So then he continued to insult Varaha. "You rascal, you have been nourished by our enemies to kill us, and you have killed some demons by remaining invisible." Той продължил с хулите си: "О, негоднико, нашите враговете отхраниха, за да ни убиеш. И ти наистина успя да убиеш немалко демони, оставяйки невидимо." "Oh, fool, your power is only mystic, so today I shall enliven my kinsmen by killing you." Твоята сила, глупако, е в мистичните трикове, а днес аз ще зарадвам всичките си роднини, като те премахна. When you fall dead with your skull smashed by the mace hurled by my arms, the demigods and sages who offer you oblations and sacrifice in devotional service will also automatically cease to exist like trees without roots. Когато паднеш мъртъв с череп, разрушен от слугана, който ще хвърля със собствените си ръце, тогава боговете и мъдреците, които ти предлагат дарове и жертвоприношения в знак на преданост, също ще престанат да съществуват подобно на дървета без корени. Although the Lord was pained by the shaft-like abusive words of the demon, he bore the pain. Въпреки че Богът се почувства огорчен от обидните думи на демона, остри като стрели, той изтърпя болката. But seeing that the earth on the ends of his tusk was frightened, he rose out of the water just as an elephant emerges with its female companion when assailed by an alligator. Но щом видя, че земята на върховете на бивните му трепели от страх, той изскочи от водните дълбини, както слонът излезе със слоницата си, когато ги нападне алигатор. The demon who had golden hair on his head and fearful tusks gave chase to the Lord while he was rising from the water, even as an alligator would chase an elephant. Roaring like thunder, he said, "Are you not ashamed of running away before a challenging adversary? There's nothing reproachable for shameless creatures." Златокосият демон с ужасяващи зъби се спусна след Бога, който излизаше от водата, както алигаторът преследва слона. Той нададе оглушителен гръмотевичен рев и извика: "Не те ли е срам да бягаш от неприятел, когато те предизвиква? Несрамните твари като теб не знаят, що е позор." The Lord placed the earth within his sight on the surface of the water and transferred to her his own energy in the form of the ability to float on the water. Богът постави земята върху водната повърхност така, че да може да я вижда, и предаде собствената си енергия под формата на способност да плува върху водата. While the enemy stood looking on, Brahma, the creator of the universe, extolled the Lord, and the other demigods rained flowers on him.
И докато врагът стоеше и наблюдаваше какво става, Брахма, създателят на Вселената, започна да възхвалява Бога, а другите полубогове да сипят светя върху него. The demon, who had a wealth of ornaments, bangles, and beautiful golden armor on his body, chased the Lord from behind with a great mace. Демонът, целият покрит с блясък и украшение, гривни и красиви златни доспехи, се впусна след Бога с огромния си воздуган. The Lord tolerated his piercing ill words, but in order to reply to him, he expressed his terrible anger. До сега Богът мълчаливо понасяше неговите насмешки и оскърбления, но сега вече даде воля на унищожителния си гняв. The personality of Godhead said, "Indeed, we are creatures of the jungle, and we are searching after hunting dogs like you." Божествената личност каза: наистина, ние сме рожби на джунглата и винаги търсим среща с ловни кучета като теб. One who is freed from the entanglement of death has no fear from the loose talk in which you are indulging, for you are bound up by the laws of death. Този, който се освободил от мрежите на смъртта, не се бои от празни приказки като твоите, защото ти си подвластен на законите на смъртта. This is from 13 to 18. Sri Maitreya, he says, the demon, being thus challenged by the personality of Godhead, became angry and agitated, and he trembled in anger like a challenged cobra. Шри Майтрея каза: предизвикан от божествената личност, демонът се разгневи страшно и в гнева се запрепера като раздразнена кобра. Hissing indignantly, all his senses shaken by wrath, the demon quickly sprang upon the Lord and dealt him a blow with his powerful mace. С крики от негодование, с сетива треперещи от необуздана ярост, демонът върхлетя върху Бога и му нанесе удар с могъщия си воздуган. The Lord, however, by moving slightly aside, dodged the violent mace blow aimed at his breast by the enemy, just as an accomplished yogi would elude death. Ама Богът се дръпна леко в страни и избегна жестокия удар на воздугана, хвърлен в гърдите му противника, както един опитен йоги би избегнал смъртта. The personality of Godhead now exhibited his anger and rushed to meet the demon, who bit his lip in rage, took up his mace again and began to repeatedly brandish it about. След това божествената личност даде пълна воля на гнева си и се хвърли напред да посрещне демона, който яростно хапейки устни, грабна отново воздугана си и заплашително започна да го размахва. Then with his mace the Lord struck the enemy on the right of his brow. But since the demon was expert in fighting, O gentle Vidura, he protected himself by a maneuver of his own mace. Тогава Богът замахна с воздугана си, целейки своя враг по тясната вежда. Но демонът, който беше много опитен воин, успя да се защити с ловко движение на собствения си воздуган. In this way, the demon Harayaksha and the Lord, the personality of Godhead, struck each other with their huge maces, each enraged and seeking his own victory. Така демонът Харякша и божествената личност продължиха да се нанасят удари с огромните си воздугани. И двамата бяха разярени, и двамата се стремяха към победа. O descendant of Kuru, Brahma, the most independent demigod of the universe, accompanied by his followers, came to see the terrible fight for the sake of the world between the demon and the personality of Godhead, who appeared in the form of a boar. О, потомък на Куру, Брахма, който е най-независимият полубог в Вселената, дойде заедно с последователите си, за да види жестоката битка на земята, за земята между демона и божествената личност, приела образа на глиган. After arriving at the place of combat, Brahma, the leader of thousands of sages and transcendentalists, saw the demon who had attained such unprecedented power that no one could fight with him. Когато пристигна на мястото на сражението, Брахма, предводителят на хиляди мъдреци и трансценденталисти, видя демона, който бе постигнал такова несравнимо могъщество, че никой не можеше да му излезе на среща. Brahma then addressed Narayana, who was assuming the form of a boar for the first time. Тогава той се обърна към Нараяна, който за първи път бе приел формата на глиган.
My dear Lord, this demon has proved to be a constant pinprick to the demigods, the brahmanas, the cows, and innocent persons who are spotless and always dependent upon worshipping your lotus feet. О Господи, този демон се превърна в постоянен източник на нещастие за полубоговете, браманите, кравите и простосърдечните хора, които винаги продължават лотосовите ти нозе. He has become a source of fear by unnecessarily harassing them. Той е станал страшилище за тях, защото ги измъчва без всякаква разумна причина. Since he has attained a boon from me, he has become a demon, always searching for a proper combatant, wandering all over the universe for this infamous purpose. Както е получил моята благословие, той се превърна в демон, който постоянно търси достоен противник, скитайки из цялата вселена с такива позорни намерения. My dear Lord, there is no need to play with this serpentine demon who is always very skilled in conjuring tricks and is arrogant, self-sufficient and most wicked. О, Господи, няма нужда да си играеш с този по-лош от змия демон, който не да доминат в правилето на магии, който е нагъл, необуздан и изключително зъл. My Lord, you are infallible. Please kill this sinful demon before the demoniac hour arrives and he presents another formidable approach favorable to him. О, непогрешими Господи, моля те, убий този грешен демон, преди да удари неговия час и той да опита някой друг застрашителен ход, който ще бъде от негова полза. You can kill him by your internal potency without doubt. Няма никакво съмнение, че ти можеш да го убиеш чрез вътрешната си енергия. My Lord, the darkest evening which covers the world is fast approaching. Since you are the soul of all souls, kindly kill him and win victory for the demigods. О, Господи, наближава да падне нощта, която ще покрие света с непрогледната си тъмнина. Тъй като си душата на всички души, убий го и извоювай победа за полубоговете. The auspicious period known as Abhijit, which is most opportune for victory, commenced at midday and has all but passed. Therefore, in the interest of your friends, please dispose of this formidable foe quickly. Благоприятният период, наречен Абхиджит, който е най-подходящ за извоюване на победа, започна на обяд и вече изтича. Моля те, в името на своите приятели, незабавно се оттърси от страшния враг. This demon, luckily for us, has come of his own accord to you, his death ordained by you. Therefore, exhibiting your ways, kill him in the duel and establish the worlds in peace. За наше щастие, този демон сам дойде при теб, за да намери смъртта си, пожелана от теб. Дай воля на могъществото си и го уби в този двубой, за да възстановиш мира в световете. So, as usual, the demigods, they always come to the Lord. Just give us back our heavenly kingdom. Do something for your friends. So there are, yes, known as Sarvakama devotees full of desires, but as Bhagavatam says, at least they go to the Lord for help. So we continue with chapter 19. Maitreya said, after hearing the words of Brahma, the Creator, which were free from all sinful purposes and as sweet as nectar, the Lord heartily laughed and accepted his prayer with a glance laden with love. Шри Матрея каза, като чу думите на Създателя Брахма, които бяха свободни от всякакви греховни побуди и бяха сладки като нектар, Богът се засмя от сърце и прие молитвата му с поглед преизпълнен с любов. The Lord, who had appeared from the nostril of Brahma, sprang and aimed his mace at the chin of his enemy, the Hiranyaksha demon, who was stalking fearlessly before him. Богът, който се бе появил от ноздрата на Брахма, скочи и замахна с боздогана си към брадичката на врага демона Хиранякша, който безстрашно се разхождаше пред него. Struck by the demon's mace, however, the Lord's mace slipped from his hand and looked splendid as it fell down whirling. This was miraculous, for the mace was blazing wonderfully. Но боздоганът на Бога срещна боздогана на демона, удари се в него и сплъзвайки се от ръката му, полетя надолу, въртейки се с всичка сила.
Това беше поразително зрелище, защото докато летеше надолу, великолепният воздухан сияеше ослепително и оставяше след себе си светла дим. Even though the demon had an excellent opportunity to strike his unarmed foe without obstruction, he respected the law of single combat, thereby kindling the fury of the Supreme Lord. Въпреки че сега разполагаше с прекрасна възможност много лесно да удари невъоръжения си противник, демонът предпочете да спази правилата на двубоя, с което още повече разпали яростта на върховния. Even those great demons like Hiranyaksha are more advanced than the small demons in Kali-yoga. Дори тези могъщи демони, като Хиранякша, са по-напреднали от малките, нищожните демони на Кали-юга. Nobody nowadays respects the law of single combat. Никой в днешно време не спазва този етикет на двубоя. As the Lord's mace fell to the ground and a cry of alarm arose from the witnessing crowd of gods and rishis, the personality of Godhead acknowledged the demon's love of righteousness and therefore invoked his Sudarshan discus. Когато въздуганът на Бога падна на земята, се разсъбраните си полубогове и виши, които наблюдаваха боя, се надигнаха тревожни викове. Божествената личност оцени пристрастието на демона към справедливостта и повика своя диск Сударшан. As the discus began to revolve in the Lord's hands and the Lord contended at close quarters with the chief of his Vaikuntha attendants, who had been born as Hiranyaksha, a vile son of Diti, there issued from every direction strange expressions uttered by those who were witnessing from airplanes. Когато дискът засвистя в ръцете на Бога и той се хвърли в ръкопашен бой с главния си служител от Вайкунта, който сега се родил като Хиранякша, нишестилия сън на Дити, от всички посоки долетяха възклицанията на тези, които наблюдаваха битката от въздушните кораби. And the demigods were in anxiety. It looked like the Lord was losing the fight. Когато доста се притеснили, защото изглеждало, че Бога почва да губи битка. So they had no knowledge of the Lord's reality and they cried, "May victory attend you, pray dispatch him, play no more with him." Те не познаваха истинската природа на Бога, затова отчаяно викаха: "Дано победиш! О, молим те, унищожи го, не си играй повече с него." When the demon saw the personality of Godhead who had eyes just like lotus petals, even the Varaha has eyes like lotus petals, standing in position before him, armed with his Sudarshan discus, his senses were overpowered by indignation. He began to hiss like a serpent, and he bit his lip in great resentment. Когато видя, че Вараха, божествената личност, който имаше очи с формата на листа от лотосов цвят, стои пред него в воинствена поза, въоръжен с дискъс и Сударшана, демонът се преизпълни с злоба и негодование. Той започна да съска като змия и от ярост да хапе устните си. The demon, who had fearful tusks, stared at the personality of Godhead as though to burn him. Демонът, който имаше ужасяващи зъби, впи поглед в божествената личност, сякаш искаше да изпепели. Springing into the air, he aimed his mace at the Lord, exclaiming at the same time, "You are slain." После скочи високо във въздуха и стоварвайки боздугана си върху Бога, изкръщя: "Убихте!" O saintly Vidura, while his enemy looked on, the Lord in his boar form, the enjoyer of all sacrificial offerings, playfully knocked down the mace with his left foot, even as it came upon him with the force of a tempest. О, свят Видура! Докато врагът му го наблюдаваше, Богът в образа си на Геган, наслаждаващият се на всички жертвоприношения, като на шега отклони боздугана с левия си крак, въпреки че той върхлетя върху него със силата на мощен ураган. The Lord then said, "Take up your weapon and try again, eager as you are to conquer me." Тогава Богът каза: "Вземи оръжието си пак и опитай, щом толкова желаеш да ме победиш." Challenged in these words, the demon aimed his mace at the Lord and once more loudly roared.
Предизвикан от тези думи, демонът отново изръва гръмогласно и запрати Боздугана си към Бога. When the Lord saw the mace flying toward him, he stood firmly where he was and caught it with the same ease as Garuda, the king of birds, would seize a serpent. Когато видя летящия към него Боздуган, Богът без да го мръдне, го улови със същата лекота, с която Гаруда, царят на птиците, би хванал някоя змия. His valor thus frustrated, the great demon felt humiliated and was put out of countenance. Това накърни воинската чест на великия демон, който се почувства унизен и започна да губи самоувереност. He was reluctant to take back the mace when it was offered by the personality of Godhead. И когато Богът лично му подари Боздугана, той не пожела да се го вземе обратно. He now took a trident, which was as rapacious as a flaming fire, and hurled it against the Lord, the enjoyer of all sacrifices, even as one would use penance for a malevolent purpose against a holy Brahmana. Тогава той взе един тризъбец, който бе ненаситен като плъмтящ огън и подобно на човек, който се подлага на отречение, само за да стори зло на някой си брамана, го запрати срещу Бога, наслаждаващият се на всички жертви. Hurled by the mighty demon with all his strength, the flying trident shone brightly in the sky. Демон метна с всичката си сила тризъбеца си, който засия ярко в небето. The personality of God had, however, tore it to pieces with his discus Sudarshana, which had a sharp-edged rim, even as Indra cut off a wing of Garuda. Но с острия си диск Сударшана, божествената личност раздоби оръжието на пръчета, както Индра отсече крилото на Гаруда. The demon was enraged when his trident was cut to pieces by the discus of the personality of Godhead. Демонът освирепя от ярост, когато дискът на божествената личност насече тризъбеца. He therefore advanced toward the Lord and, roaring aloud, struck his hard fist against the Lord's broad chest, which bore the mark of Srivatsa. Той се втурна към Бога с силен рев и удари с твърдия си обрук широките му гради, белязани със знака Шриватса, след което изчезна от погледа. Then he went out of sight. Тогава той изчезна. The demon, however, employed many conjuring tricks against the personality of Godhead, who is the Lord of Yoga Maya. Тогава демонът прибягва до най-различни свръхестествени хитрости с надеждата да победи божествената личност, господара на Йога Майя. Many times happens. The Yakshas did it, and Shalva, I think, other demons. They have mystic power, so they can bewilder everybody, except for the Lord, of course. Това се случва, демоните и якшите, Шалва, например, прилагат някакви мистични сили и върхват другите на него. So therefore, at the sight of this, the people were filled with alarm and thought that the dissolution of the universe was near. Когато видяха това, хората истински се разтревожиха и помислиха, че е дошло времето за разрушението на Вселената. Fierce winds began to blow from all directions, spreading darkness occasioned by dust and hailstorms. От всички посоки задухаха урагани ветрове, които носеха облаци и прах, градушка, убиващи всичко в непогледен мрак. Stones came in volleys from every corner as if thrown by machine guns. От всякъде се сипеше дъжд от камъни, сякаш върнем от невидим катапулт. The luminaries in outer space disappeared due to the skies being overcast with masses of clouds, which were accompanied by lightning and thunder. Небесните светила в космоса се скриха зад плътните облаци, които покриваха небосвода, раздиран от светкавици и гръмотевици. The sky rained pus, hair, blood, stool, urine, and bones. От небето вместо дъжд валяха гной, костни, кръв, изпражнения, урина и кости. O sinless Vidura, mountains discharge weapons of various kinds, and naked demonesses armed with tridents appeared with their hair hanging loose. О, безгрешен Видура, планините мятаха различни оръжия. Появиха се голи демоници с разпуснати коси и въоръжени с трезъбци. Nowadays people like that.
Нещо време хората им харесва. A naked demoness with a trident? Wow, that's something new. Голите войници с трезъци. Вау, нещо ново. Generally they just have a whip, but now, a trident. Обикновено имат само камшик, но сега и с трезъци. Cruel and savage slogans were uttered by hosts of ruffian yakshas and rakshasas, who all either marched on foot or rode on horses, elephants, or chariots. Орди от кръвожадни якши и ракшаси, пеша или препускащи на коне, слонове и колесници огласиха въздуха с груби дивашки и крясъци. The Lord, the personal enjoyer of all sacrifices, now discharged his beloved Sudarshan, which was capable of dispersing the magical forces displayed by the demon. Тогава Богът, наслаждаващият се на всички жертви, изстреля любимия си Сударшана, който можеше да разруши различните образи, създадени от демона. At that very moment, a shudder suddenly ran through the heart of Diti, the mother of Hiranyaksha. Shri recalled the words of her husband Kashyapa, and blood flowed from her breasts. В този миг сърцето на Дити, майката на Хиранякша, неочаквано трепна. Тя си спомни думите на Кашяпа, своя съпруг, и от гърдите й потече кръв. So, now comes the final act. Сега е последната сцена. The demon was still invisible, but now the Lord dispersed all this. When the demon saw his magic forces dispelled, he once again came into the presence of the personality of Godhead, Keshava, and full of rage, tried to embrace him with his arms to crush him. Когато видя, че магиите му са унищожени, демонът отново се появи пред Кешава, божествената личност, и кипейки от ярост се опита да го обхване в прегръдките си и да го смаже. To his great amazement, he found the Lord standing outside the circle of his arms. За свое най-голямо удивление, той откри, че Богът остава извън обятията му. The demon now began to strike the Lord with his hard fists. Тогава демонът започна да удря Бога с твърдите си умруци. But Lord Atokshaja slapped him in the root of the ear, even as Indra, the Lord of the Maruds, hit the demon Vritra. Но Бог Адокшажа удари в основата на ухото, както Индра, царят на Марудите, удари демона Вритра. Though struck indifferently by the Lord, the conqueror of all the demons' body began to wheel. Въпреки че непобедимият Бог удари с явно безразличие, демонът се превъртя няколко пъти. His eyeballs bulged out of their sockets. Очите му се изцъклиха и скочиха от орбитите си. His arms and legs broken, and the hair on his head scattered. He fell down dead like a gigantic tree uprooted by the wind. It's done. Aja, Brahma, and others arrived on the spot to see the fearfully tusked demon lying on the ground, biting his lip. Аджа, Брахма и останалите веднага пристигнаха, за да видят как демонът с ужасяващи зъби сега лежи на земята, прехапал устни. The glow of his face was yet unfaded, and Brahma admiringly said, Блясъкът на лицето му бе непомръкнал и Брахма удивено възкликна. Oh, who could meet such blessed death? О, кой би могъл да срещне такава благословена смърт? He was struck by a forefoot of the Lord, whom yogis seeking freedom from their unreal material bodies meditate upon in seclusion in mystic trance. Той бе ударен от предния крак на Бога, върху когото йогите, търсещи освобождение от илюзорните си материални тела, медитират в уединение и мистичен транс. While gazing on the Lord's countenance, this crest jewel of Diti's sons has cast off his mortal coil. Докато този син на Дити, който бе като скъпоценен камък сред останалите синове, напусна тленната си обвивка, като гледаше лицето на Бога. These two personal assistants of the Supreme Lord, having been cursed, have been destined to take birth in demoniac families. Двамата лични слуги на Върховния Бог
бяха прокълнати и затова сега са обречени да се раждат в демонични семейства. After a few such births, they will return to their original position. Но след няколко такива раждания, те отново ще вземат първоначалната си позиция. Sri Maitreya continued. Майтрея продължи. After thus killing the most formidable demon, Hiranyaksha, the Supreme Lord Hari, the origin of the boar species, returned to his own abode, where there is always an uninterrupted festival. Когато уби страшния демон Хиранякша, върховният бог Хари, праотецът на всички бигани, се завърна в своята лична обител, където тече непрекъснат празник. The Lord was praised by all the demigods, headed by Brahma. Всички полубогове, оглавявани от Брама, възхваляваха Бога. And now we are still in Naimisharanya. Sutta Goswami, he speaks to Shaunaka and the sages. Сега сме в Наймишаране, където Сута Госвами говори на мъдреците. O Brahmanas, anyone who hears, chants, or takes pleasure in the wonderful narration of the killing of the Hiranyaksha demon by the Lord, who appeared as the first boar in order to deliver the world, is at once relieved of the results of sinful activities, even the killing of a Brahmana. О, Брамани, всеки, който с наслада слуша или преразказва чудния разказ за това как Богът се въплати в образа на Биган и уби демона Хиранякша, за да спаси света, то с час се освобождава от последиците на греховете си, дори ако е станал причина за смъртта на някой Браман. This most sacred narrative confers extraordinary merit, wealth, fame, longevity, and all the objects of one's desire. Този свещен разказ дарява слушателя с добродетели, богатство, слава и дълголетие и изпълняват всички желания. On the field of battle, it promotes the strength of one's vital organs and organs of action. На бойното поле то влива сила във всички членове и жизненно важни органи на война. One who listens to it at the last moment of his life is transferred to the supreme abode of the Lord, O dear Shaunaka. Който слуша това повествование в последния миг от живота си, достига върховната обител на Бога, скъпи Шаунака. Shri Varaha Deva ki Jai. Any comments, questions? Yes. Когато този приближен на Бога бил прокълнат да се роди в демонично семейство, това непременно ли означава, че да проявява демонични качества? Ако клетвата е била само да се роди в демонично семейство, нали има случаи, когато въпреки, че са родени в такова семейство, те все пак проявяват преданост към върховната. His question is, if this curse is for the doorkeepers to be born in demonic families, does it necessarily mean to exhibit demonic qualities? As we see later that you can be born in a demonic family but not be a demon. So the curse was, does the curse imply that they would have demonic qualities also? Yeah, that was the whole purpose. That was the Lord's purpose. He wanted to fight with a worthy opponent. So the more demoniac, the better. Like if you want to have a fight and the guy in front of you is like a skinny, and he just with one slap he will fall over, so that's not very interesting. So you need somebody who goes, okay, let's see how we'll do this. And we shouldn't forget, of course, that even the strength that Hiranyaksha exhibited, it's all given by the Lord. We remember Hiranyakashipu, when he saw Prahlad challenging him, he was wondering, how do you dare?
Вараха ще бил предизвикан от Пралад. Той бил възмутен и питал как смееш. Where do you get that strength from? Откъде получаваш тази сила? And then Prahlad simply said, from the same source as where you got your strength. Yes. So the Lord confers the strength just to have a good fight. And that's the whole point, because there's in the spiritual world, there's no demons to fight with. So then they have to go to the material world, exhibit the best of the demoniac qualities possible, and then the Lord is very much inspired to now conquer it. Понеже в духовния свят няма преводи, това може да се случи в материалния свят, където неговите предани се раждат в такива демонични форми и тогава Богът приема. But it's like a stage performance. Това е като театрално. Somebody takes the role of the king, and somebody is this, and somebody is the clown, the jester, and somebody is the bad guy. Without a bad guy, no movie, no theaters, it's boring. So the bad guy is this suspense. And then the demigods, they all become anxious and anxiety. And as here also, and in the Shingadev also, you will play with the demon a little bit, let him escape. And the demigods go, oh no! Kill him immediately! He may escape, and then what will be happening to us? We want to enjoy life. You're our protector. Please, get rid of this guy and give us back our kingdom. So. But yes, of course. But then again, we have Prahlad Maharaj appearing in the family of a demon. So not everybody who takes birth in the demoniac family necessarily will be a demon or is a demon. Да, както Пралад Махарадж се ражда в демонично семейство, не означава, че когато някой е в демонично семейство, задължително ще бъде демон. You may even have that somebody takes birth in a pious family and becomes a demon. Случва се и човек да се роди или душата да се роди в благочестиво семейство и да бъде демонично. So this whole idea that family or the birth is determining one's character is not necessarily true. Така че идеята, че раждането определя нашата необходимост, нашият характер, не е задължително истина. So therefore this whole system based on birth, that born in a Brahmana family you're automatically a Brahmana, and born in a Shudra family you're automatically a Shudra, that's not our philosophy. Не е наша философия да считаме, че раждането определя позицията. Ако си роден в семейство Брахмана, си Брахмана, или в семейство Шудра, си Шудра. So Narada Muni explains that it's not Janma, it's not the birth, but Lakshana, it's the characteristics, the qualities a person has. Обяснява не е раждането, качествата, характеристиките на личността, които да си проявяват. Which makes sense. Okay. So we can stop to break fast. Srila Prabhupada ki jai, Srimad Bhagavatam ki jai, Srila Gauravani ki jai. Hare Krishna.